Hello dear students, welcome to second lecture of linear programming. The first lecture we discussed the theme what is the linear programming, what are the objectives, what are the characteristics of the linear programming. In the second lecture we are going to discuss what are the applications of the linear programming and what are the formulations and advantages, disadvantages of the graphical method. Okay, this is the important contents of the second lecture, that is the linear programming. And once again, just refreshing the memories of the linear programming. What's the linear programming? The linear programming is a concept is introduced by one Mr. George, and the linear programming is like a mathematical tool used for the decision making. And there is a combination, two words, there's a linear and the programming. A linear, what is the linear? The linear means there is an alternative. The linear means it's like a variable. There is a connection between the variable. Programming means taking the best course of action. The term is known as the linear programming. Okay, this is a tool or technique choosing the best alternative from the feasible alternative. The term is known as your linear programming. And we're discussing what are the important applications of linear programming. എവിടേക്കാണ് linear programming apply ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക? The first important application of the linear programming is agriculture operations. It's an agriculture function, agriculture applications. Linear programming can be applied in the field of agriculture. In agriculture field, we can use the term linear programming because we can easily identify the labor sources, water supply, working capital. We can easily identify with the help of this linear programming. So the term, the linear programming techniques, linear programming elements are used for the agriculture activity. In agriculture field, we can easily get the result with help of the linear programming. So first important applications of the linear programming is agriculture applications. And second one is the military operations. The military is one of the important elements. There's a practical side is very important element. With the help of the linear programming, we can easily identify the weapon system against an enemy. We can easily classify the payoff of the enemies. So we can easily identify the weapon system against the enemy. Which weapon is most suitable against enemies? We can easily calculate with the help of the linear programming. So the military operations, the military application point of view, the term, the linear programming is very important one. And third one is the production management. The production is a process of converting the input into your output. A lot of the production function, and the production management point of the linear program is most suitable element. We can easily fix a product mix and production planning. A product mix, എന്തെല്ലാം പ്രൊഡക്ട്സാണ് ഒരു കമ്പനി ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനും ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ലീനിയർ പ്രോഗ്രാം ആവശ്യമായിട്ട് വരും. So it's applied in the team in case of the production management. So the product mix we can use the team, the linear programming. And the third one is one of the important element with the production management is the production planning. The deal with the determination of the minimization of the cost and maximization of the profit. So minimizing the cost of production over the planning of period. Okay, there's a third important element, third important application is the production management. Okay, there's agriculture, there is a military, and there is a production management. And the fourth one is a portfolio selection, investment point of view. We can easily identify the portfolio. The portfolio means like a combination of assets. The selection of specific investment. നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എവിടേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഏത് പോർട്ട്ഫോളിയോയിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ്. Okay, so the term is very useful for the portfolio selection. And fifth one is profit planning. Linear program, two important objectives. One is the maximization of the profit, another one is the minimization of the loss. So the profit planning is very useful with help of the maximization of the profit. Profit margin can be easily identified with the help of the linear program. And sixth one is the physical distribution, the movement of the goods from the one place to another place. We can be easily identified which is the most economical, efficient manner of the production process or the physical distribution point of view. To determine the most economical and efficient manner of allocation of the manufacturing plant at the distribution center of the physical distribution. The distribution point of we can use the linear program. And another one is job evaluation, selecting the best person, evaluating the job and selecting the suitable person for the job.
With the help of the linear programming, we can identify the right person for the right job. There's a job evaluation point of view, we can apply the team, the linear programming. And eighth one is the capital investments, the allocation of your capital. The capital returns can be easily calculated. The problem is to find allocation, which is the maximum total return when fixed amount of capital is allocated. Capital decisions frame ചെയ്യുമ്പോൾ capital investment policies frame ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് linear program എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് അത് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലംസ്, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാം ടെക്നിക്കാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്, കാരണം നമുക്ക് മൂവ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ് ആണ്. മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ പ്ലേസ്, വെയർ ഹൗസിംഗ് വരുന്നു, അതിന് മൂവ്മെന്റ് വരുന്നു. ആ മൂവ്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാം വളരെയധികം ആവശ്യമായിട്ട് വരും. And 10th one is assignment of the transportation problem. The problem assigning giving a given number of the person to different jobs. നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യും, നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ജോബ് മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അത് എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ എങ്ങനെയാണ്. ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് മേ ബി മിനിമൈസ് ദ ടോട്ടൽ ടൈം, ടേക്ക് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ടൈമും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും കുറയ്ക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിനുണ്ട് പോസിബിൾ ആണ്, കാരണം രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്, maximization of the profit and minimization of the cost. Okay, these are important applications of linear programming. The first one is the agriculture application, military application, production management, portfolio selection, then the profit planning, physical distribution, job evaluation, capital investment, transportation, and assignment of the transportation problems. Okay, and after that what the formulation of the mathematical, എങ്ങനെയാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാം മാത്തമാറ്റിക്കലി ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ബേസിക്കലി 5 important steps are used for the formulation of the linear programming. And the first step is the identification of the problem. നിങ്ങൾ ആദ്യം പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കോസ്റ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ, മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ആണോ, മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ. അപ്പോൾ ഇതാദ്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇന്റർറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വേരിയബിൾസ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ആ വേരിയബിൾ ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, കാരണം ലീനിയർ പ്രോഗ്രാം ലീനിയാരിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്സ് എന്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് തേർഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേരിയബിൾ, നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേരിയബിൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കണം. കാരണം ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് വേരിയബിൾ ആവശ്യമാണ്, കാരണം ചില വേരിയബിൾ വർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് പോയാലും അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേരിയബിൾ. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസ്. നിങ്ങളുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എന്താണ് നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ്, ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ലിമിറ്റേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു അവയർനെസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും, സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസ്. ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇസ് സമ്മറൈസിങ് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോം. നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഇത് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ ഫോർമുലേഷൻസ് ഓക്കെ ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, the 5 important steps for the formulation of the linear programming. Okay, the first one, you are identifying the problem, whether it's a maximization of the profit or the minimization of the cost. നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. And establishing the interrelation between the variable, ആ വേരിയബിളിൻ്റെ ഇന്റർറിലേഷൻഷിപ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്, നിങ്ങൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുക. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ കൺസ്ട്രൈൻസ്, നിങ്ങളുടെ കൺസ്ട്രൈൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇസ് സമ്മറൈസിങ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോം, നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ രീതിയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, പിന്നീട് പ്രോബ്ലം സൈഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ദിസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് for the formulation of the mathematical model to the linear programming. കാരണം ഇവിടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിലേക്ക് മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഈ 5 സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദീസ് ആർ ദ 5 important steps regarding the mathematical model to the linear programming. Okay, and after that the advantages. And suppose you are studying the concept of the linear programming, what are the advantages of the linear program? The first advantage of linear programming is a logical thinking. This is a logical thinking program. This is a logical thinking that provides the best insight, better insight to the business problem. Logical thinking is a very important element. A manager can select the best solution with help of the linear program. The manager can take the effective solutions, the best solution with help of the linear programming from among the alternatives. The second one is it's useful to the managers. And third one is linear programming provide the information base of the optimal allocation of the scarce resources. നമ്മുടെ scarce resources നല്ല രീതിയിൽ allocate ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും linear programming വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. And the fourth one is its adjustment according to changing conditions. The conditions are changing so fast.
ഒരുപാട് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെന്റ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇസ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാം സോൾവ് ദ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പ്രോബ്ലം. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒരേ സമയം ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയസിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒരേ സമയമൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. Okay, these are advantages regarding the linear programming. The first one is like a logical element for the better insight, and manager can take the best solution to LP provide the information optimal location. And fourth one is assist to make adjustments according to changing condition and solving the multi-dimensional problem. Okay, these are the important advantages regarding the linear programming. And what is the linear programming? The linear programming is one of the important technique used for the decision making. It's like a mathematical model. It's a combination two words, linear and programming. Linear means there's interrelationships, and programming means selecting the best course of action. That's the linear programming. Okay, and after that, what are the limitations? Linear programming has certain limitation. We are discussing what are the limitations regarding the linear programming. The first limitation: these techniques could not solve the problem which variable cannot be stated quantitatively. നമുക്ക് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾസ് മാത്രമേ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വാരിയബിൾസ് ഒരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കുഡ് നോട്ട് സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം വിച്ച് വാരിയബിൾ കനോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കനോട്ട് സോൾവ് ദ ബിസിനസ് പ്രോബ്ലം നോൺ ലീനിയർ നേച്ചർ. നമുക്ക് ലീനിയാരിറ്റി എന്ന അസംഷൻ, ലീനിയാരിറ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റില് ഈ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ചിലെ വാരിയബിളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നോൺ ലീനിയാരിറ്റി കൺസെപ്റ്റിൽ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. And third one, the factor of uncertainty is not considered in this technique. Uncertainty എന്ന കൺസെപ്റ്റിന് ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കില്ല. സെർട്ടനിറ്റി ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെർട്ടനിറ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ അസംഷൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാം സെർട്ടൻ ആയിരിക്കും എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാംസ്. അപ്പോൾ അൺസെർട്ടനിറ്റിക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ, ദിസ് ടെക്നിക് ഇസ് ഹൈലി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് കണക്റ്റഡ് ആണ്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിമിംഗ് ആണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. ദിസ് ടെക്നിക് ഇസ് ഹൈലി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. And fifth one is if the number of the variables or the constraints involved in the linear program is quite large, then using costly electronic computers. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ മോഡേൺ ഡിവൈസ് കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യം വരും, മോഡേൺ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് പേഴ്സൺ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് എക്സ്പെൻസ് വരെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ ഇസ് അണ്ടർ ദിസ് ടെക്നിക്സ് നോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ക്ലിയർലി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് ഒരിക്കലും ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. Okay, these are the basic limitations regarding the linear programming. So listen, and the first one, this techniques could not solve the problem which variable cannot be stated quantitatively. Linear programming techniques cannot solve the problems non-linear nature. The factors of uncertainty is not considered in the case of the linear programming. This technique is highly mathematical and complicated. That means maybe expensive process. There is no explain clearly the objective function is difficult. Okay, these are the basics limitations regarding the linear programming. Okay, these are advantages and these are the limitations. Okay, and after that, what are the last important element, the linear programming. How to build a linear programming, how to draw a linear programming. We use a graphical method il koodiyana linear programming nammal koodalayitte padikka. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക. സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ്, പക്ഷേ സിംപ്ലക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനില്ല. രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാം യൂസ്. വൺ ഈസ് എ സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ്, അനദർ വൺ ഈസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ്. ദ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസസ്, മോസ്റ്റ് കോമൺ ടെക്നിക് ഫോർ ദ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ഇവിടെ ഗ്രാഫ് വരച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാംസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്യാൻ സീ ദ എക്സാമ്പിൾ, ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗ്രാഫ് വരച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത്, ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതും. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ബിസിനസ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻവോൾവിംഗ് ടു വേരിയബിൾ ക്യാൻ ബി ഈസിലി സോൾവ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ്. So the graphical method is one of the important method used for the linear programming problems. And how to create the graphs. The first formulate the LPP writing an objective format. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം, നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫ്രെയിം ചെയ്യണം. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റോ മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ്, ഇത് എന്താണ് അത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ കൺസ്ട്രൈൻസും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ദെൻ കൺസ്ട്രൈൻസ് ആർ ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഇക്വാലിറ്റി. നമുക്കറിയാം കൺസ്ട്രൈൻസ് ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റീസ് വരുന്നത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. കാരണം ചിലപ്പോൾ ഗ്രെയ്റ്റർ ദാൻ 30, ലെസ് ദാൻ 30 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ കൺസ്ട്രൈൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രെയിം ചെയ്യണം.
അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സും വൈയും എന്ന വേരിയബിൾസ് ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. പ്ലോട്ട് ദ കൺസ്ട്രൈൻസ് ഓൺ ദ ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടായിരിക്കും വൈയുടെ വാല്യൂസും കിട്ടുന്നത്. മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ x1 x2 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ x1ൻ്റെ വാല്യൂസും x2യുടെ വാല്യൂസും നിങ്ങൾ ഗ്രാഫിലേക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ. അതിനുശേഷം എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീസിബിൾ ആയിട്ട് റീജിയൻ ഉണ്ട്. ആ റീജിയൻ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് വിച്ച് പോയിന്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് പ്രോപ്പർ. പിന്നെ ഈ പോയിന്റുകളിലെല്ലാം x1 x2 ഇട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും ഏതാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരണത്. അങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് കൂടെ നമുക്ക് LPP സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. നോക്കിക്കേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയി 5x1 + 6s2 = 600. ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിന് കൺസ്ട്രൈൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുക. x1 x2 is greater than. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രൈൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യും. അതിനുശേഷം പോയിന്റ്സ് ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഫീസിബിൾ റീജിയൻ, ഇത് കണ്ട ഷെയ്ഡിങ് എലമെന്റ് കാണാൻ പറ്റും. ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഓരോ പോയിന്റ് ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സിൻ്റെ ആ പോയിന്റ്സ് x1 x2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഏതാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ എലമെന്റ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് കൂടെ നമുക്ക് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. സോ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലംസ്. And we can construct the graph with help of the objective function, and after that the constraints, and plot in the constraints, identify the feasible region, and test which points are most profitable. Okay, these important steps are used for the linear programming. Okay, let me conclude. The first we discussed what is the linear programming. Linear programming is one of the important mathematical technique used for the decision making. This concept is introduced by one Mr. George. Okay, and after that, what are the applications of the linear programming? That is used for the agriculture application, military point of view, production management, and the product mix point of view, and the portfolio selection, profit planning, the physical distribution, job evaluation. These are the important. Then also the capital investment, transportation, assignment can be used to the linear programming. And what is the formulation? How to formulate mathematical format? So identify the problem, establish interrelationship, identify the alternative and specification of constraints, and summarizing the problems. Can be easily formulated or the mathematical model. Now the advantages is the logical thinking devices, best solution and optimal location, and solving the multi-dimensional problem. These are advantages. What are the drawbacks? This cannot be solved. The problem is non-linear nature, and there is quantitative elements cannot be stated quantitatively, and could not solve the problem. Which variable cannot be stated quantitatively. This technique is highly mathematical and complicated, and it's expensive. Sometimes this technique explain clearly the objective function is difficult. Okay, these are important limitations regarding the linear programming. And this is a graphical method, the most significant method used for the linear programming problem. That is a graphical method. We can draw the graph and take the right decision regarding the decisions. The right decision regarding the problems. We can easily take the decision with the help of the graphical formulation. Okay, once again, the linear programming is one of the important mathematical tool, and we can be applied the linear programming in the different areas. And we have a lot of the limitations and the advantages. Okay, one of the important method used for the linear programming is a graphical method. We can create a graph and take the appropriate decision with help of the linear programming. So the graphical method is mainly used for the linear programming, take the right decisions. Okay, anyway, thank you so much, and thank you for watching me.